Okay, I think we're back. Okay, yeah, we are back. Sorry about that. We crashed for some reason. I don't know why. And because it was like Wayland, like we hard crashed and had to restart the computer. But hopefully our stuff is still there. Code. Okay. Oh, and I thought a good idea is I saw that the creator of Elixir was actually doing admin of code. So after I wrap up this stuff, then we can actually compare solutions to what he got, which is cool. You're really making slow progress with this, which is expected. Why is nothing saved in the buffer? No. That can't be right, because we were running it. That's annoying. Okay, let's think about this. Let's write all the comments first, and then we can just fill everything in. So, select file, and so we have our input. Which is fine. And then we want to load file into list. And we do that with the list conditional files. Yeah. File.read. So it was like case do. Actually, wait, we can just do. So we'll do the file stream one afterwards. I want to get used to like list comprehensions and stuff, like not list comprehension, but like list functions and stuff, because that'll probably be useful for later ones where you can't just do as you read it. Let's see. I'm just gonna copy and paste this. Backslash. Wait, so I had backslashes in the. Oh, because it's a file? Okay, Elixir to run this code, okay. Okay. Yeah, this seems like a good pattern to use. Case file.read input do, and then we have our first case, which is our key of OK and contents, which is going to be list. Add a comment saying list of string. And basically what we want to do is
trying to think. I don't know how to do this with a reduce without creating a new like tuple which has the counter plus the previous scene value, but we could do that. That's the first thing that comes to mind. We can think about it later. So let's see. So we want to take this map, and then the function they want is to integer or something, and then we want to reduce that into the function of if percent, we'll just do this, reduce with the function so they are a tuple of pre-val and counter, and then we also have our next val, and we wanted to return a tuple of pre-val and count, and then we just want to extract whatever that arity thing is, just count there. That makes no sense, but we're getting there. And so we have our other case of error, and it was error no ent. And what we wanted to do there was IO outputs, input, file doesn't exist, right? And that's cool. Then we can end it. Not mute. So here's the dicey part. And this shows how rusty I am with functional. Let's just do this content. Pipe that into enum map enum map Oh, okay. What was it? String, no. Sure, why not? Let's see if we get numbers.
Nope. That is not. In a rule not implemented form. Oh, maybe it's not. Maybe it reads it all as a one text file. So content into string dot split upon. Well, I think new line is default. That is wrong. That is so wrong. But we can just get rid of that part. Nope. Maybe we do need the new line. No. Where's the files thing? Oh no, you need a split. Okay. Oh, no, that's what we were doing. Why is that? Maybe. Well, if I do. Yeah, it's just when you print a list, it doesn't do new lines by default, which is fine. I think. Right, like if we just take the cons of this guy. Where's cons? Cons. We can do it dot first. This should confirm my hypothesis. Yes, okay, so we have a list of numbers now. And now we just need to reduce it and do our funky stuff. Let's see if we got our reduce in there. Yeah, that's nice. Okay, yeah, so you have this, and you have your thing, and then you have this anonymous function. Okay, so this is cool. How do we reduce? Reduce. Wait, but in the anonymous function, where's the end? No, wait, no. What's the first value? Oh no, we set some and then. No. What? Himmelsstrand auf meinem Badetuch im warmen Gras. Wo soll ich dich suchen? Oh, their sum is the first value. Okay. Von meinem Turm aus sehe ich die Welt an. Es regnet Tränen durchs Gesicht. I'm trying to think. Unter vielfarbigen Wolkenstreifen
Can you reduce 2 elements at a time? I'm trying to remember. als der Himmel aufbricht. Wo soll ich suchen? Wo soll ich I'm sure there's some way we have to like hack around. I think we just have a temporary variable and then we just do in each. I think that's the cleanest way actually. Ich tat die Augen auf und sah das Helle. Mein Leid verklang wie ein gehauchtes Wort. Ein Meer von Licht drang flutend in die Zelle. Das trug wie eine Welle Each. hinfort. Und Licht ergoss sich über jede Stelle. Durchwachte Sorgen gingen leis zur Ruhe. Ich tat die Augen auf und sah das Helle. Nun schließ ich sie so bald nicht wieder zu. Ich tat die Augen auf und sah das Helle. Mein Leid verklang wie ein gehauchtes Wort. Ein Meer von Licht drang flutend in die Zelle. Das trug wie eine Welle mich hinfort. Okay, now I'm getting confused with the functional. And we'll just go for reduce. Wir haben die Flüge nicht verpasst, wir sind nur ohne Flugzeug los. In der S-Bahn mit Gepäck, ein langer Blick, beide rot, den alten Krempel gut verpackt. Mit der Angst, dass du ihn nicht gebrauchen kannst. Ich schau weg und hin und hin und weg, durch das Fenster in die Nacht. Wir müssen rausziehen, das Gepäck hinter uns her. Dann stehen wir da, Treptower Park, der Bahnsteig leer. Jeder Stein ist ein Stein, Neonlicht, Neon. Okay, so some is first, okay. Die nächste, ob wir bleiben oder nicht. Jeder Satz ist ein Umweg. Was sind eigentlich wir? Jede Bahn ist wie die nächste. Wir stehen immer noch hier. Wir stehen immer noch hier. In einem Film, den ich gesehen hab, da brennen zwei zusammen durch. Es gibt eine wilde Flucht, bis dann passiert, was kommen muss. Mehr weiß ich nicht mehr, es ist schon ziemlich lange her. Den Film kenn ich, alles scheint möglich zu sein. Dann mit einem kleinen Ruck setzt die Schwerkraft wieder ein. Du glaubst die Chance schon vertan, dann Let me springt just do sie this. ab und landet in deinem Arm. Jeder Stein ist Each. Neonlicht.
What? Oh no, okay, H2. Und vielleicht nach ein paar Jahren stehen wir uns gegenüber. Oh, so it does Wir sind nichts, was both functional and like Ruby-ish type things. still, bis einer spricht. Ist das ein Abschied oder nicht? Was wir uns haben, wussten wir beide nie. That's fine, that's fine. Wenn wir ehrlich sind, dann waren wir für was Neues nur zu faul. Wir warten What we'll do is equal. keiner will. Just do this purely iteratively then. Jeder Stein ist ein Stein, Neonlicht, Neonlicht. Jede Bahn So now content is that, and then we'll do bleiben oder nicht. Jeder Satz ist ein Umweg, was allein or val in Bahn ist wie die nächste. content Ein Ticket, nur Papier. do, and then we'll just do IO. What's our count, right? And then all we gotta do is if Wir stehen immer noch hier. then Wir stehen immer noch hier. can we do this in one line? If then else. No, Ruby doesn't have if then else. I know it does. If else and okay, yeah. Es gibt Kiefern und Kiefern und Kiefern und in der Ferne Then our prev eine equals Düne val dahinter else Meer. Es gibt nachts sehr viel Platz in der Luft und darüber die Sterne. Und manchmal große, bunte Falter von anderswoher. if prev is less than our val, Es gibt Kirschen, then Süßigkeit und die Versuchung. count plus equals 1. Es gibt Gewitter mit Hagel und Blitz und ein kleines Vordach. That's pretty good, right? Es gibt Kaffee und Kuchen und Raubvögel über unseren Köpfen. Und Is there not Versuchung, conditional? lang lag er wach. Na, 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 nackte Beine. Na, 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 I don't want to do pattern matching. Just want to null if then. Here we go. Meine Kleine, warum so alleine? Hinterm Strauch, If do end. Okay, so it's not if then, it's if do. gemischte Platte vom Grill und es ist irgendwie eklig, wie sich verschiedene tote Tiere auf dem Teller begegnen. Die Hitze ist drückend und schwül, man schwitzt unsäglich. Syntax error before. What? Irgendwann muss er sie wiedersehen und irgendwann bald muss es regnen. Though I think I have to do the pinning thing, right? Nackte Beine. Maybe I should use normal Ruby. Gummistiefeln, wow. Nimm das Messer da weg, meine Kleine, damit schlachtet man Schweine. Und sie so, ja genau. Schon wieder gemischtes vom Grill, sie legt auf den Rost. Ein kleines Stück Fleisch und sie lächelt gelöst. Manche reisen bald ab, manche bleiben bis zum ersten Frost. Und manches Fleisch liegt in der Sonne, bis es verwest.
was war? Na. Sir. Yes, very well. Why can't I rebind? Wir brechen auf, ruhige See, keine Pläne. Und über uns ein Wolkentier streichelt so. Das Leben ist eine Fontäne. Es trägt sich selbst, füllt sich aus, sinnlos, schön, einfach so. Und ich frag dich, wo geht's hin, Kapitän? Du bist doch Kapitän. Oder wer steuert hier? Wozu brauchen wir den Kompass, wenn wir nicht wissen, wohin wir beide wollen? Das Ufer rückt fern. Ich sehe die großen Wellen rollen. Ich sehe die großen Wellen rollen. Do you know why private isn't used? If do else that, right? Weil du nicht lenkst und weil ich nichts entscheide und wir jeder nur nach hinten schauen. So sitzen wir jetzt beide im Bauche des Wals voll Vertrauen und fragen, wo geht's hin, Kapitän? Du bist doch Kapitän. I'm baffed. I'm like this close to just switching over to C++ and Go and just running through it. We're just running through it in Ruby. Es liegt noch etwas Licht auf dem Dach. Du lachst und es riecht nach Hyazinthen. Der Tag atmet aus, bald kommt die Nacht. Die Welt ist neu, wie grad erwacht. Der Frühling wiegt sich in den Winden und du bist mir wie stets so fremd und zur gleichen Zeit so wunderbar vertraut. Ich bin voll Angst und hab trotz alledem auf dich gebaut. Alles bleibt in der Schwebe und es ist, was es ist. Es gilt nichts zu erwarten. So we can do Reift zart und ungewiss in uns have equal weiß ich nicht.
ich dich auch. Das glaube ich jedenfalls mit deiner Hand auf meinem Bauch. It's kind of clever, I guess. Mein lachendes Herz raus in die Welt und heb den Blick hoch himmelwärts. Bleib wie du bist, so ernst und so unverstellt. Viele Sorgen sind berechtigt und die Zweifel greifen Raum. Es bleibt das Alte auf und nieder, halb wird's Gewohnheit und Now count is underused. Okay. Ich seh das Wilde und das Schöne in deinen Augen immer wieder. Und du bist mir wie stets so fremd und zur gleichen Zeit so wunderbar vertraut. Deine Gedanken kenn ich kaum, doch den Geruch auf deiner Haut. Und alledem zum Trotz trag ich mein lachendes Herz I think we raus in die Welt und think Elixir hoch himmelwärts. very much does not like you reassigning stuff. So frei und so Or am I just being dumb? I don't know if it's either or. I guess, yeah, there is hard scoping. So I know that this will yield a value which I can then pipe into puts. And then what I can do is that I can just put in the value of count, right? Count equals Wie es heißt, sind manche Sterne schon gestorben, die wir sehen. like that, basically. Vielleicht ziehen wir im Dunkeln allein. Wie du Count is unused. Entfernung die Dinge meist Team of accounts unused. zu verstehen. Und wir bestaunen den funkelnden Schein. Here, how about that? Kalt ist das Licht, das uns erreicht und so alt, Why is the alt. Und es geht nichts verloren, es geht nichts verloren, es geht nichts verloren. Siehst du, ihr Licht strahlt gleich hell bei Nacht und am Tag I'm so baffed? I don't know. Abwesenheit. Und Schönheit ist seltsam und selten This is very frustrating. und So Worte so hilflos und Trost braucht viel Zeit. it must be me trying to do imperative. Let's just double check to see. Imperative Elixir. Das uns erreicht und so alt, alt. Und es geht nichts verloren, es geht nichts verloren. Oh my god. That is cursed. Okay, you know what? I'll go back to doing like a normal Ruby version, and then we'll compare that to
what an Elixir version would look like. I'm just getting really burnt out. I'm trying to... Like, it looks like Ruby, but it's very functional indeed. So, let's do a Ruby. Part1 dot. And I need to definitely brush up on Ruby. Yep, file.open, do each line. Okay, so .txt file.open file dot each do line and right, and we'll have our count. And for each line, we also want to prep. So first things we want to do is rev equals, we'll call it val. Val equals line schnell fort von hier, denn sie stechen sich mit Plastikgabeln hier gegenseitig die Augen aus und sind ihrer Zeit gnadenlos voraus. Mit der Geschwindigkeit des Schalls komm ich zu dir, hol ich dich ein. Im Wachen sind wir Bestien und im Schlaf sind wir allein. Mit der Geschwindigkeit des Schalls komm ich zu dir, hol ich dich ein, sofern ich darf. Sie haben gesagt, wir müssen leise sein. Leise sein. Leise sein. Wir müssen leise sein, leise sein, leise sein. Excuse me? Oh. Yeah, seems right. And then input, and we will copy over our value. Let's see if that's right. Seems very sus. How many measurements are larger than the previous measurement? It's too high. What? Okay. Wait, no way. No way.
9? How'd you get to 9? And our music stopped. Maybe I'm just dumb. Yes, I'm still here. Ich glaub, wenn es zu leicht wär, wär's doch ebenso verkehrt. Ich rief mit der Geschwindigkeit des Schalls, komm ich zu dir, hol ich dich ein. Im Wachen sind wir Bestien und im Schlaf sind wir allein. Mit der Geschwindigkeit des Schalls, komm ich zu dir, hol ich dich ein. Why is it still a new line? Sie haben gesagt, wir müssen leise sein. Print, okay. Why not? Hold on, hold on. How is... Oh, I didn't... I'm so dumb. This is how frazzled I am. Else... we do our comparison, and at the end of our comparison, then we have to do prep val sal. And that should get us an answer. Yeah. And now video root. Vielleicht ein Taxifahrer in Shanghai, eine Woche lang der Chef von einem Genetiklabor, dann ein Jahr lang ein Straßenkind in Ecuador. Vielleicht auch mal die Frau, die den Reichstag putzt, oder der Mann, der seine Stellung als Sektenführer ausnutzt, nur um zu wissen, wie die Welt sich mir dann zeigt, ohne die Zuckerwatte gediegener Bürgerlichkeit. Let's see if this one's right. Deutsche Gemütlichkeit. Cool, cool. Oh, ich Glücksgeburt in Raum und Zeit. Oh, sliding window. Okay, it's not too bad. Die Welt im Vorbeiziehen CP verlorener Stern. Jetzt müssen wir bald den Mars to Ruby. Okay. der Schöpfung installieren, denn hier wird die Luft schon knapp und das Wasser wird trüb und wir geben nichts mehr ab, sondern Geizen und Gier. Man ruft wieder nach Folterstrafen völlig unverhohlen und die Zeitgeister kloppen sich vor meiner Tür mit Gaspistolen. Wie sich mir die Welt dann zeigt, auf dem Plüschteppich deutscher Sicherheit, mit meinem Maulkorb aus Zufriedenheit. Ich Glücksgeburt in Raum und Zeit. Oh, ich Glücksgeburt in Raum und Zeit. So instead of having this pre-val, we can have pre-vals, which is this array, right? And then we can just like pop and then do a sum.
We don't need this part. We don't need this part. We don't need this part. This is one area you have to change it. Mod the. I'm trying to think. We can just do if it's a tuple actually. Okay, yeah. Ganz wie auf dem Videoband von vor einigen Jahren. Die gleichen Leute und fast die gleichen Fragen. Auf dem Geburtstag, wo wir jedes Jahr waren. Ich guck wen an, der guckt mich an, hat was gefragt, ich sag zurück. Nicht ganz, was ich sagen will. Und das Gesicht ist, was man überall hinhält. Bis es hart wird und still. Und in meinem Kopf ist ein Astronaut, der durch das Dunkel treibt. Und von da, wo er grad ist, schickt er einen Funkspruch und berichtet, wo er bleibt. We do this, we can just do V1, V2, and our V3 equals our array, or our tuple of -1. Ab und zu in den Computer, darin vergeht die Zeit, hier nicht, soweit ich sehe. Right, and we just increment scene. What we can just do is V1, V2, V3 equals V2, V3, and all, right? It's an easy way. Then we need to do our math here. And then this part is just, it'll be wrapped into one. You can just do this. That second. Basically, all we want to do is if scene okay. Yeah, and then we want our if scene is greater than or equal to 3. Then we can do our math, right? We can even do an and. And V1 plus V2 plus V3 is greater than V2 plus V3 plus val. Right? And then we just have our count plus equals 1. And let's see what that does. I guess you do need the list, which is fine.
That should be correct. Well, let's just use our sample again and see what's up. Two. Excuse me. Oh no, it's the opposite way. Excuse me. 6. How do we get 6? Ich werf ihn weg und alle Wege führen abwärts. Ich lächle und stell mir vor, du könntest mich sehen. Meine Freunde fragen, wie's geht, ich sag, es wird gehen. Denn selten, aber manchmal denk ich noch an dich. Selten, aber manchmal zauber ich dann ein Lächeln auf mein Gesicht. Selten, aber manchmal lache ich, wenn ich im Regen stehe. Selten, aber meistens tut das weh. Blick zurück, mal mir bunte Bilder, munter milder, den Schmerz zwing mich vorwärts. Nahm jeden Weg weg von dir, der sich bot, denn Stillstand ist tot. Oh, P. Wieder durch den Tag durch. I'm really rusty with Ruby. Mach irgendwie weiter, obwohl mich eigentlich alles langweilt. Singe und stell mir vor, du könntest mich hören. Nichts auf der Welt kann mich dabei stören. Und selten, aber manchmal hab ich noch deine Lieder im Ohr. Wenn ich selten sage, mach ich mir manchmal wohl was vor. In Wirklichkeit bist du für mich genau da, wo du immer warst. Unerreichbar offenbar. Erinnerungen an Momente mit dir, kostbar und rar wie Diamanten aus Eis. Halt sie nicht zu fest in meiner Hand, denn ich weiß, sie zerschmelzen zu Tränen, wenn die Kälte mir fehlt. Ich hätte nie gedacht, unsere Tage seien gezählt. Wie hätte ich dich halten können? Was hätte ich dir sagen sollen? Wenn ich dich jetzt treffen würde, was würde ich dich fragen wollen? Selten Why don't you join? fällt mir da was ein. Selten, Yeah. aber manchmal fühle ich mich unter 1000 Menschen allein. Selten, But they're all aber manchmal will numbers. ich schreien, aber lass mich nicht. Dafür hasse ich dich noch lange nicht. Okay, I can map it. Why is it still? Denn wenn ich oft auch wünschte, es wär nicht so, What? bist du, mit dem ich alles teilen, Verse stehlen. Die kleinen Schätze meines Zimmers zeigen meine Lieblingslieder, vorsingen will. Fine, we'll just do this. Hörst du mir zu, so will ich
I guess we don't actually care what the values are, we just care about what the sums are being into. Did I just forget the plus? I think I did. That was the issue. Yeah. Okay, cool. Yeah, what happened there? How is scene equal to 3? Yeah, that makes more sense. Okay. If we do this to input. Didn't I put that in last time? Oh, okay, that's good. Okay. You know, I think we'll just focus on the Elixir solutions for today, and then go back to live streaming and catching up tomorrow, because I'm trying to figure out Elixir on the spot was a lot harder than I expected. At least we know what the values are supposed to be, right? That for that, and that for that. None. Okay. But yeah. So we have our part1 dot access. And let's see what they did. Elixir admin code. Nope. Maybe this one? What is parse input? Is that a function that they made? Who's the guy? So hopefully we can go through this line by line and just understand what's going on. Oh, he doesn't even have J3 up yet, which is cool. Okay, so input. Okay, so we split. And then to integer. So I guess the ampersand does create an anonymous function, and then you can choose the arity? No. Let's go back to that later. Where is it? Where's functions? Function naming an arity. Okay. Okay.
Where is this? Ampersand and the slash. Let's go back to here. Herz ganz transparent auf Röntgenfilm weiß. Auf schwarz kaum mehr, nur als ein Schatten schau hindurch und schau, ob's reicht. Am Horizont ein Argument code, okay. dass man's beweint und ich weiß von hier Multiple arguments. nicht weiter und wie es Capture, okay. für dich nicht anders, höchstens anders gemeint. Map the entire contents of the function brackets. Capture the first argument, etc. Wohin jetzt mit der ganzen Ausgeschlafenheit? Okay. Der Tag hat längst nicht mehr das Ziel, den Abend zu erreichen. So it's a way to just do anonymous function. It's like the lambda in C++, which is interesting. Still doesn't tell us what's going on though with the where's it? I guess I can get the gist of saying, okay, it reduce string to integer. Wait, but this is a stream. What? Wait, but this isn't packages. So Kino and Nix. Okay. This doesn't seem too bad. Okay, this is what this is the racket type that we're looking for. Okay. One recursion. Def module recursion do. Recur left, right, cons onto tail, and accumulator. When right is greater than left, do recur right cons onto tail, onto, okay. Oh. So I guess it is using pattern matching. So it's left, right. It's basically, especially pattern matching. So left, and then, so this is a list, all right? So this is the first, and then this would be the rest, and the rest is broken up into right cons onto the rest of tail, basically. I don't know why it's comma instead of like another cons though. Like why? Yeah, why? Why wouldn't it be this? Then we just have another one, right? It's probably some sugar. For the pattern matching, but I think just in general, like this, at least what I've heard about Elixir, right? When I'm actually getting down to it, it's not
Ruby-esque at all. It's very much like Lisp and Elm and Racket concepts, just wrapped in Ruby-like syntax, which is very interesting. Like, the imperative stuff is there, but it's not exactly imperative. Like, it seems like a wrapper for functional stuff, but in like an imperative manner, which is interesting. I found with the Ruby versions, I think we can knock out at least day 2, maybe day 3. But no Ruby, we'll use Golang and C++ now. Es ist still, fast kein Geräusch ist mehr uns, nur noch von fern. Stimmen leis in anderen Räumen, anderen Sprachen hör ich gern. Sanftes, undeutliches Murmeln, vom Letzten und vom Neuesten sprechen sie. Und du schläfst mit geballten Fäusten. Keep on hitting my mute button. FN main. We should be able just to do print. Hello. And go run r1.go. Non-declaration same amount outside. Is it funk? Is it fun? I think it's that. There we go. Okay, cool. So what's our part 2 looking like? I'll study up on Elixir, either like another stream or another video. I should actually read through the books, these 2 books, and then do the koans and exorcisms. 2, what does it look like? This thing. Board 1 down to R3. Spot string. So we need to parse lines where it's a command space int val, right? And we have our given commands forward, down, okay, so we need 3 counters, or sorry, 2 counters, and then we need them to multiply with the final result. We'll have this as our sample. We won't even bother ourselves with that. Let's see. That is not what I wanted. Right, so I'll just use scanner is equal to buff IO. Use scanner ls.st. Right, and we want our buff IO. What is it? Go by example. That's what I want. There we go. And
Control F, read. That's more like it. Nah. For scan. I'm so washed in programming. Where is it? No. What's the actual? Where's the Go book? Torgo. Here we go. Where's our table of contents? Excuse me? I could swear there's more. Oh, here we go. Okay, yeah. Concurrency. What? Scanner. Und ich spüre Leben, lauf im Sommerregen und die Zeit steht still. Bin gefangen im Augenblick, will nie wieder zurück, will den Regen mit uns tanzen sehen. Nimm meine Hand und mach die Augen zu und tanz, und mach die Augen zu und tanz. Nimm meine Hand, und wenn der Regen mit uns tanzt, dann mach die Augen zu und tanz. Sind so viel am Okay, so we can load it all into one string. Zeit fürs Leben, und jetzt fällt der Regen. But I want the C++ style of like loading it into the variables, not loading it all into memory. Ganz vergessen, was das heißt, wenn der Regen mit uns Scanner, scan. Scanner.scan. Scanner.text. Okay. mach die Augen zu und tanz, und mach die Augen zu und tanz. Scanner.split. Scan words. Huh. Wenn der Regen mit uns tanzt, dann mach die Augen zu und tanz, Golang scanf. die Augen zu und tanz. Oh, this is what we want. Okay. Mach die Augen zu und tanz. So it's string, and then we want our
bar, val, and right, and then carry those here. Let's just focus on the first line for now. Oh, I want to enum for things. Actually, we don't want to name it, so we can just do the actual comparison. What we can do is a lookup. Yeah, we'll just leave the things in here. Format scan line. Okay. This makes sense. Tequila und denk mir, das ist keine gute Idee. Ich frag mich, sehen wir uns wieder und wenn ja, wie könnte das mit uns ausgehen? Vielleicht werden wir jetzt verliebt, doch du lebst gefühlt am anderen Ende der Welt. Vielleicht werden wir verliebt und das mit uns wäre was, das für immer hält. Vielleicht werden wir verliebt. Vielleicht werden wir verliebt. Du bist nicht von hier. Ich wär so gern bei dir, oh, oh. Du bist nicht von hier. 500 okay. Meter bis zu dir. We just keep on going until scanf results in error. I'm so washed. Let's see. Few lines and then put spaces, okay. Sag, werden wir verliebt. Ich kenn dich zur Hälfte, nein, ich kenn dich 3/4 und eigentlich kenn ich dich überhaupt nicht. Ich schreibe große Zeilen in klitzekleine Lieder und sing sie dann heimlich für dich. Du lachst und du weinst und du bist so wie du bist, ein rudimentäres Unikat. Vielleicht hab ich einmal Glück und es ist so wie es ist. Es gewinnt der alte Träume wagt. Und du drehst dich in deiner kleinen Welt mit deinen großen Farben, wie sie dir gefällt. What happens when we hit the end of file though? Ich würd mich so gerne in deinen Welten drehen. Ich schau dir hinterher und ich schau dir wieder zu. Ich sehe, dass du lachst und das bist du. Ich lauf auf deinen Wegen und tanze grad synchron mit der Hoffnung in der Hand. Only one way to find out.
Und du drehst dich in deiner kleinen Welt mit deinen großen Farben, wie sie dir gefällt. Ob trist, ob manchmal grau, ob blau und wunderschön. Oh, ich würd mich so gerne in deinen Welten drehen. Und du drehst dich in deiner kleinen Welt mit deinen großen Farben, wie sie dir gefällt. Ob trist, ob manchmal grau, ob blau und wunderschön. Oh, ich würd mich so gerne in deinen Welten drehen. Ich hab eine Idee, ich bleib einfach zu Besuch. Wir schauen, was die Zeit uns so erzählt. Where's the examples though? Ein Tag oder gleich ein ganzes Jahr. Für immer hier und jetzt in deiner Welt. Für immer hier und jetzt in deiner Welt. Und du drehst dich in deiner kleinen Welt mit deinen großen Farben, wie sie dir gefällt. Okay. So we got a format string and our things. Okay. So number error equals we want our thing, which is going to be %s and then %d. Store into command and into val. If error does not equal nil, panic error. Otherwise, if n is less than, which does not equal 2, then we want to break out of the loop. Otherwise, you want to print out both. To new line into send a command and val. And that will be our thing. And we of course need to give it our thing. Panic end of file, which is fine. You do else if. What is it? I'll just do that. Yeah, but so far so good. Expected else. Our music is gone, so we'll get it back. Yes, cool. And so now I just need to do the check. Ich bin kein schicker Hipster, hab mehr so Nerd-Profil. Bin voller Hirngespenster, rede leise, denke viel. Surf keine Retro-Welle. Okay, and now Im Internet, such Lesebrille.
switch. Switch on command. Case. Case where it's, what is it? Forward, down, up. I'm guessing this is correct. I have to reread the problem statement. Case. Up. Es geht nicht darum, wen, sondern darum, dass du liebst. Es geht nicht drum, wie viel, sondern darum, dass du gibst. Es geht nicht ums Gewinnen, sondern darum, dass du kämpfst. Es geht nicht um das Lied, sondern darum, dass du dancest. Seems alright. But obviously that's wrong. Down adds, up decreases. Okay. Down increases depth. Okay. Why is it still 0? Yeah, why is it still 0? Probably is not matching anything. Did I just do switches wrong? I'm surprised that it... Ich hab so viel Scheiße mit dir hinter mir. Fühlt sich an, als wärst du dann für immer hier. Das Pochen geht bis in mein Kopf und Wait, this is totally valid. ich will nicht mehr. Du treibst mich in den Wahnsinn. Du treibst mich in den Wahnsinn. Nani forward. Nani forward. Did I misspell forward? Forward. Okay, yeah. Can you tell I'm tired? Let's grab our input. This one's done. Control A, Control C.
And we're just able to use this. That hopefully should be correct. Yes, okay, part 2. Just copy over a thing. I think I'm gonna stop after I finish day 2, because this stream is going on a while, I'm guessing. Yeah, we're going on for like 2 hours. I'm getting tired. I'm almost out of my beer. Aim, okay. Okay. Where is it? CP part 1 into part 2.go. Then part 2.go, right? And we'll do this. We'll call this depth. We'll call this aim. Okay, 0, 0, and then forward. Okay, that's not too bad. So case down is aim, and then forward is x plus val, and then also depth plus equals aim times your x. Oh, multiply by val, sorry. Right. Okay, and if we run it with sample, we should get 900. Undefined y, where's our y? Oh, depth. Yeah, and that should be part 2 in the bag. With our input. Yes. Yay! Actually, let's see how hard day 3 is. You know, I committed. But I'm really feeling Golang's vibe right now. We'll just keep our skeleton. 1. We'll just copy. Over to here. Yeah, and then we'll have our go run. Yeah. Cool. And let's see how rough it is. Where is it? Calendar. Yes. Binary. Fun. Power consumption. Okay. Binary numbers. Gamma rate and epsilon rate. Gamma rate by epsilon. But similar. I mean, instead of x and y, it'd be gam times eps. Right, and we would have our gam and eps. Right. Cool. Each bit in the gamma rate can be determined by the most common bit in the corresponding position of the output. So considering the first bit, there are 5. Most common.
Ah, okay, so we can do this like a raw bit wise almost. What do I even mean by raw bit wise? No, we'll treat it like a string, but since it's 1 and 0, right? We'll keep a track of how many numbers we have, right? And there'll be a total, and then we'll just have how many? Okay, so we have this much, right? So we'll get the length of the string. That'll be the places that we need, and then we'll treat that as like an array, right? And then we'll add 1 to each, right? And then we'll iterate over that array, and for all the places that have a value that's greater than half of the total number of digits, we'll turn that to 1, and then we'll just bitwise XOR that to get our least, multiply that together, and then that'll be a result. So let's get cracking. We don't even need gamma and epsilon. Right? We just need our our string slice, and we'll just call this places, right? And we'll just have our init equal to false, right? And then we want to scan this in as a string, basically. And this will be scanned into bin, which will be a string. Var bin string, right? We can keep this. This will be our main body. This is 1. We don't need the switch statement. Right, so what we want to do is if not init, right? Otherwise, what we want to do is if place is equal to 1, and we can literally use this as the string 1 instead of converting it to numbers, so that's ridiculous. Yeah, no, that's the best way. So if place is equal to 1, right? Inc. And we also have a counter. Count is equal to 0, right? And so we read everything, right? Then we want to do is calc our gam and eps. We need to calc us, we just need to calculate gamma. And to do that, we need to iter over places. Basically, whatever we add to gamma, we just need to flip it for epsilon, basically, because if I'm correct. Least common bit from each position. Okay.
I'm sure there's some like mathematical property about the flipped numbers or something. There must be something related between 22 and 9, basically. But I'm not smart, so don't think about it. Build up S scam. Well, no, it's binary, right? So we can just do it by reversing it. Okay, I'm gonna work on this until 11, then I'm gonna call it a night. And then we'll pick this up tomorrow. Hopefully in recorded YouTube version instead of live stream. Actually, I kind of dig the live stream vibe. It's very chill. Yeah, we just need to do the math. And then we'll just multiply these, which is fine. Yeah, we just need to read it in reverse, basically, right? And basically, if the number is 111 or 101, 101, right? We can take that as like powers of 2, basically, right? So it would be 1 times 1 plus 1 times 2 plus 0 times 4 plus 1 times 8. I'm using that, right? It should be 11. I'm pretty sure that's 11 in binary. That should be 8 binary, yeah. But we'll use that math to basically just build up our gamma and epsilon numbers. And since it's all string stuff and we got our algorithm down, I'll just tackle it tomorrow. I want to sleep. But yeah, to my 0 viewers, thanks for checking in, and hopefully we'll be able to get some Elixir in there after I do my studying. We got some Ruby, we got some Golang, but we'll get some C++ later. But yeah, hopefully we get to do it all this year. And to the people who is not me that checked in, thanks for stopping by. But yeah, I'll see you guys later. Pseudo Pluto out.